monks, nuns, and all Zen practitioners. Vào giờ này là buổi chiều ngày thứ Bảy. So at this time, it's in the evening, the 25th of November, 2023. We will have our last Dharma talk, question and answer for today. And we will continue with the topic when focus on the doubt, but not focus on the knowledge. So as long as you practice and we share the talk, the experience, the insight from our own practice, but not from our own knowledge. So when we come together like this to ask questions, and then we have to resolve, let go of all the things that's stuck in our path, and we have to continue to view the foundation for trust in the mind. And when we don't have enough trust in the mind, then we lost the way to our doubt. So in the guideline of practice, one of the 10 guidelines is when we start the practice, not going to go after the knowledge or try to solve all the understanding. So when we're talking about start the practice and then and not try to read or understand the teaching, and sometimes people they misunderstand that and this is based on because of this misunderstanding is based on our own habitual patterns. So when we come to the practice, we come to understand the practice so that we can release our self-attachment. Because of the doubt, it's gonna let go of the self-attachment. So that's the topic for our talk. And you can share or ask the questions. Please raise your hands. Dạ, con kính xưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể hành giả. Dear thầy, dear monks and nuns, con xin trình đi công phu and của con all mấy ngày practitioners, vừa qua đó. I want to share with you about my practice. My two state of mind that I fall into the practice. And first one is when I cannot enter the state of practice. Even though I don't experience like drowsiness or disgusted thoughts or gì niệm nó đến thì ai đó cái người nào những cái sợ cái con năng sợ đó, cho nên thấy người ta đầy dĩ những cái lỗi lầm. But the second one is when I have these thoughts. Như là có một vài lần đó. A lot of feelings for other people, especially my loved ones, and I have a lot of judgment for them. And I haven't really gained a lot of to the practice. Thấy cái đau nhức thân tâm gì đó, nó không có cái thân mình không có đau, cũng có cái ảnh hưởng của cái thời tiết. Thì con thấy không hiểu sao có cái tâm trạng như thế này.
even though I don't have experience, you know, bodily pain or tired, but somehow my emotions cái vô minh ngã chấp á, is trong tập it khí become like that. cũng giống như là Probably mỗi because lần of our chúng mở mắt chợt vào the habitual patterns thì come tất cả to những your cảm giác practice. So cái it's hiểu biết in our dreaming hiện tại chúng ta Đức Phật nói trong kinh Lăng during Nghiêm the là dreaming kiến văn theo tri while we nhân awake, tịnh là thành tựu bất kỳ. and we always have Thì this false trong cái view, tương đối lúc tốt lúc xấu, and lúc this bình an come lúc from thì rối the loạn, relative đủ thứ condition. đủ thứ chuyện. Sometimes you feel good, sometimes you feel May mắn là bad, bây giờ ngày xưa những cái and đó it's mình not không có nhận ra. all the same. Ngày xưa mình chưa biết công phu, mình chưa biết tu So tập á. before Vui you mình vui practice, theo, you didn't buồn recognize buồn this, theo, but now you bực bội practice, mà lại you're bực able to bội, recognize it. tăng theo But đó mà before phiền não you khổ were đau cũng tới đó. following, you know, Nó tới all your liền, lui tới emotions, lui còn không biết lúc nào nó đến, cũng chẳng biết lúc nào and nó you đi. don't even know when they come Mình and chỉ when they leave, ôm lấy cái phiền não, and then ngày you trước just mình hold chấp on to that hồi trước mình mà nó emotion chồng chất very long đi time, tới and những cái niệm đó, những cái hoàn cảnh, những cái trường emotion hợp đó nó on xảy top ra of the other emotion. thì mình hoảng loạn á, từ cái hoảng loạn đó And you mà carry a lâm lot, vào you're thêm gonna đủ have a thứ lot of nhân, đủ thứ nghiệp chaos, nhân sinh ra, đủ thứ nghiệp quả and sau này create a lot of karmas. từ ở trong cái vô minh ngã chấp It's tập khí rồi sanh tham basically sân come si, from the thì những cái ignorance, xấu thì rất là mau, rất là dễ, and it's create the những hướng thượng worst, thì rất là khó. you know, for Thì your cái life. đó là tất nhiên, đó là bình thường ha. Bây giờ chúng ta đã biết tu So that's normal, thì may right? mắn But là now you know how giờ to mình nhận practice, ra đó, nhận ra and lúc you thường able thì to recognize it, mình nhận ra cái lúc trạng thái như thế này, lúc and trạng thái như thế you kia, recognize mới your đầu condition of mình your nhận ra mind rằng là mình là in this state and that không state phải mình all á, the tức là time, mình không phải chính là mình, and bản lai you hiện know hữu của that mình you are không not phải là như that vậy á. state of mind. You know Cho that nên you're á, not mình càng tinh the tấn condition of hơn your mind. những cái đó là những cái trạng thái, những cái đó là It's những cái cảm only giác, những cái kiến the văn giác tri sai lầm conditions of dẫn đó. the mind, or it Thì create all the biết cái emotions, phương pháp công phu, nhớ lại cái and phương pháp you have công phu của Phật that tổ kind of dạy view và truyền before, thừa but cho thế now mọi you're người. able to clearly see Mình đang tham thời đầu, it's not you. nhưng mà đó là đang tham thời đầu, mình đang cọ sát So với lại cái tập khí when ngã you chấp, practice Huatou, tập khí phiền não, you basically cái vô go minh, directly into luôn the luôn luôn cọ sát habitual thì energies. vẫn It's giống như create một a chiến sĩ friction, đang chiến đấu vậy, and vật you lộn go against vật lộn với lại all this chính mình. habitual, the Thì habitual patterns or the công karmic, phu không có làm một việc khác, um, không phải là cái gì khác and mà nương nơi cái lời của Phật, nương nơi and cái we hướng dẫn của basically chư just tổ, focus on the với practice sự sách and tấn rely khai thị on của chư the thiện tri words thức bạn đồng teachings tu. of the Thì Buddha nhờ đó and the những patriarchs, cái mà ngứa ngáy khó chịu á đều là and trên cái tập khí của mình. all the Mình ngồi itchiness, yên tĩnh, mình ngước from hay ngước mình cũng your chẳng biết, mệt mỏi cũng emotions, tan luôn nữa, or không có thấy gì nữa, không tới hồi á. border Mà tất cả những cái bothered tập by the khí điên mind. đảo nó nổi lên You ngã don't chấp, even nó cuồn cuộn á, thì cái gì cũng khó chịu hết á. Hơi thở cũng notice, khó chịu á, because your practice, nhất cử nhất động rồi you're deep những in cái your gợi nhớ practice. về quá khứ, So về người này, về người nọ, việc tốt, việc xấu, việc buồn, vui, giận, hờn gì, whenever you nó have this tuôn movement of tràn the ra. body or the mind, Thì you đó don't tất even cả đều là really tập khí của mình. aware of it, Nên là mình because thấy, mình nhận you are ra really deep in trước the kia mình practice. không có tu, mình không biết cái đó So đâu. Nó dẫn mình so đi có but khi đi thiền but ở this xa don't know the lâu, thiền lâu luôn. mind. Còn bây giờ thì mình Before thấy hai your động tác kia nó practice, xảy you're ra gonna thời live in gian this mới đó, làm thay um đổi đó, hay là ngày the này được như thế samsara. này, ngày kia thì You được như keep thế kia, going and you don't even chỉ know. tìm một But chút xíu công phu now cũng you're in được. the deep practice, it's Mà tất different. You cả don't cái know. đó đều là trên năng sở tương đối, có tốt So có cũng là vọng, when you know mà cái or you xấu don't đó, know, vọng tưởng phiền não that cũng is still là under relative. hai thứ đó đều là hai cái phiền não. All these karmic Như tổ nói vọng chơn là discursive hai vọng, thoughts. vọng với chơn đồng nghĩa vọng. When we're talking about Vẫn là the trên cái công phu của discursiveness mình cũng không có bị or cái the truth chơn cho là or the chơn purity, dính mắc chấp tới chạy both theo. are Mình không có relative. chấp trên vọng phiền não, So đó là you're not thiệt gonna vọng, nhưng mà attach chấp to trên đó để loại trừ, không discursiveness, có màng or tới. you're gonna Hai cái nó bình attach thường, to the trở về cõi pureness. lậu, cõi nghi tầm. Thì dần dần á, It basically is nó go beyond. It's not thuần thục under công phu, duality. thân thiết với công phu,
So when you slowly get used to the practice, your practice is going to help you to help you lead to the Huatou. One thought, 1,000 years, and 1,000 years, one thought, and that is the practice. So when you practice, when your mind is in this kind of fearless, you don't feel fear, or you feel fear. It takes you go beyond that. And like when you in the practice, when you're tired, just take a break and breathe. Or when you itch, you scratch. So you don't have to basically force yourself, too much. And the mind, sometimes it's really fool us in different ways. So when let's say, you feel like numb in your legs, so and you feel like, oh, your leg is almost like been cut off, or something like that. So that's come from this false mind. Is created, imaginary image. So so basically this state of thought, then we always, our practitioners, basically get one way or the other. So you just need to return and ask the Huatou question: before heaven and earth came into existence, what was I? So just silently ask the question clearly, and no fear when you ask the question. So did I tiếp theo tôi xin say nói lên lời tri ân what I said make sense? Hôm tuần trước Yes. khoảng trong 5-7 ngày con có chia sẻ một cái câu chuyện mà con nghe về một vị lão tham đạo tràng khác đó. Thì khi con nêu lên vấn đề đó, thì con cũng nghĩ rằng là con sẽ đưa một cái nhận xét từ thầy. Ngồi trả lại thầy chỗ đó, thầy nói là cái chuyện đó chuyện người ta, không phải là chuyện của mình. Lo công phu đi. So last time, a few days ago, I mentioned something about someone else's issues, and I really appreciate that you said that that's their business. You don't pay attention to the other people's business. Just focus on your practice. Because it's from outside. And I thought I was in this Dharma, and I want to help or something like that. I go along with the Dharma, but I realize that that's not the case. So I able to recognize that my false mind basically led me in that false path. And I wasn't able to listen to the sound as a sound, seeing things as they are. So I didn't practice that. Cái phương tiện của thầy giúp cho con nhận ra một điều là rất là mình phải cảnh giác trong từng giờ, từng phút, từng sát na, đừng để mà rơi đất mình mất công phu á, mình chủ quan chút xíu là mà chỗ So if I waste too much on that, I will lose my practice. So that's my lesson. Mình phải công phu cho nó thường xuyên. So I need to return to the practice. Và không có rơi vào cái bị dính mắc khi đối diện tiếp cảnh. So that way, I won't get stuck in all the arising things in our daily life. Nó là do cái công phu của mình tự động. So this is not things just come from our own practice.
và mình trở về and công phu. you Giống như là just need to tập bớt những cái recognize tập that khí, bớt and những ngã return chấp to qua your mình á, practice. thì bất kỳ And it's cái gì gonna nó lăn tăn mình có thể thấy basically rõ, make your biết practice rõ rồi cho even mình á, better mà when you're trở về able công to phu. just return to the Trước khi practice. mình không có công phu về dạng, thực sự ra những cái And lời đó before, Đức Phật if you don't, nhắc nhở trong if, kinh điển, được if chư if you tổ didn't have that khai kind of thị practice, liên then tục you mà, would be get mad, chứ không phải right? là, hay là When nói ở I said that. trong đường lối thực hành tâm thiền So, có khởi biệt niệm á, đó là đâm biệt niệm, so nó không in phải the khởi niệm công phu, hay là in one of the không có 10 vô niệm chánh á. guidelines, Vô niệm mà there is chánh niệm, one chánh that niệm không say phải that chánh trên một when niệm, you kẹt trong một practice, niệm. you Hữu should niệm not have mình tòa dạy trên this cái phân biệt không mà hữu niệm separate nó niệm niệm thoughts. thành tạ. Đó, mà When you have the tại separate vì thought, hồi trước giờ this mình cứ nghe interfere đi nghe lại, nghe tới nghe your lui, đọc Huatou, hoài, your giải practice. thích hoài, nhưng mà tại không có công phu đâu có thấy được, And vẫn chạy theo nó, because vẫn đi tìm cái lý của nó, đi tìm cái chân lý, when people đi they tìm don't các have cái enough sự rõ experience in the ràng, minh practice, bạch, they may vân not vân, able to rồi recognize this. để ứng So, phó trên cái sự tu tập như thế nào, cái sự suy nghĩ nữa, mình cứ như vậy đó, cho nên mình không có thấy. Mà khi mà so công phu, nói đến công phu, mà công if phu là we cái gì đâu, nó không là gì hết, đề continue thoại đầu khởi nghi tình, chỉ là quét xuất experience in cái depth, sự phân biệt, with your practice, ngại chấp you're vô able minh thôi. to Tự động nó recognize quét that chứ không phải right tắt away. ý quét nữa. Thì cái đề And hỏi thì tự it nhiên tâm mình is nó automatically trở nên đơn giản, mà self-release đơn giản giống như nó sạch thích tất with cả all những that cái ngại chấp ấy, những individual or vọng separate niệm thoughts. mà lăn tăn đầy ắp ở They, trong đầu á, thì they're tự not able nhiên to á, go, tới cái to đoạn nào break nó in, sáng ra into đoạn đó, đi tới your đâu á, practice. giống như đuốc cầm á, But đi trong actually, cái hang they tối á, basically đi trong cái hang sâu vậy, thì đi tới đâu believe nó sáng themselves ra tới and đó. not be able to Thì cái đó là arise cái gì? Cái đó là to chứng make được công phu, chứ you thực sự ra follow không the phải làm cái gì thoughts. cả. Cho nên So, cái đó cũng là nhìn lại thấy là cái hiệu ứng của cái sự tu so tập. that is also Và trên cái hiệu that's a ứng very của good tu tập sign đó, because chúng you're ta able to càng từ look từ tập á, đó cũng không đâu gọi là đạt cái have gì more hay trust in là the được cái mind. gì, But this đó is chỉ là cái again sự not tu tập something mà that thôi. you Mà just nếu mà gain. không chịu tu tập đó, Uh, ngay đó dừng lại thì but coi như right là there, thù thắng á, thì you mình sẽ have to dừng đó, continue không có with the sửa tập. practice. You should Rồi not có stop khi những and cái say điều that, oh, giống như voila, việc này nó xảy ra không nhận ra nữa, I got, bị qua something mắt luôn. with my Cho practice. nên I can solve cứ hành things. thiền, So cứ then đặc you biệt get, là không phải you're một gonna vấn đề get mình stuck nhận ra được, and mà you're not nhiều gonna vấn able đề to move mình có thể forward. vượt qua được hết, không bị mắc So, kẹt, không bị dính mắc. Từ and cái việc bình thường đơn giản cho đến cái việc mà ngay thân mình, trong gia đình mình đấy, đối and với lại người thân nhất của mình cũng thấy bình thường luôn, nhận and ra rõ everything cái is nguyên nhân, become nhìn normal tất cả những cái in a khía way. cạnh của nó luôn, Even your chứ loved không có one phạm vào cái at home, lỗi lầm, không phạm um, vào thêm sâu thêm cái nhân quả, it's basically phiền is não help khổ you đau to nữa. treat Đó là cái everything nhờ sự công in a phu. very normal Cho way. nên đấy thì mình It's tin rằng not cái chánh pháp nothing mình đang new, thực hành, right? cái It's việc ngay nothing that đó thực hành không phải là cái gì khác, không phải là create học hỏi thêm, không phải là biết hiểu thêm, mà another là chỉ là giữ nghi tịnh miên mật karma thôi. that we don't have to. Rồi. So you just need to keep the doubt and move forward. Thank you for your explanation. Rồi mời sư cô Huệ Đạt. Dạ, So go ahead, Heda. Please go ahead. Namo Sakyamuni Buddha. Thầy nói là I would like to tri ask kiến you nghĩa this tình question. thầy. Thật sự con chưa rõ chỗ này, thầy phát thị giúp con ạ. Cảm ơn thầy. Nói về tri kiến về tham thiền là tri kiến về nghi tịnh, tri kiến về thoại đầu nè, tức là không áp dụng thực hành mà thích hiểu quá. Oh, Thích so hiểu her question is about tri kiến hiểu you biết, chase tri after kiến phân biệt. the worldly Còn cái sự knowledge thực or hành worldly thoughts đó là hành khởi giải tuyệt. Đấy, giờ người ta có hiểu lầm in a tham practice. học không phải là đi But right tìm now chữ giải, we mà là try đang to trên cái help, sự công phu, đang trên cái sự untie tu tập. any Nên misunderstanding có người hay in là our đọc kinh, practice. So that đọc way, về we're đọc able và to đi not get ghi stuck nhớ, in there. tìm hiểu, So that is đi the giải thích, đi different. phân tích. Có This một is người more like đọc analyze the tăng trưởng problem niềm tin,
and then we're gonna resolve it. Tăng thêm tự tâm và công phu. But for other people, they need to gain more knowledge by reading books or read commentaries, you know. Thì người ta But that is kind of, you know, building the knowledge. Then we're gonna create more problem later on. Ngồi chấm điểm coi So người này hay là người kia hay, cái người này nói như thế nào, cái người kia so nói that ra sao, it's like lấy cái ý mình bỏ vô, thêm giống như là thêm giấm people they have cho nó thành một cái món riêng, sau the đó committee, you know, đem ra để mà the writers, để mà nói commentator, người này người khác để mà they gonna write something, and then someone, you know, gonna cũng là ngồi nghe pháp, cũng là học pháp đó, nhưng mà give them, you know, credit for. Nói tham thiền tăng trưởng tri kiến tham So nói thoại đầu tăng trưởng tri kiến thoại đầu, nói so về when nghi định, we tăng trưởng tri kiến nghi định, chứ không phải là thực hiện tham thiền đề thoại đầu khởi nghi so tịnh. when people they Nên nói don't cái chỗ đó là understand cái this, chỗ mà tại they're sao gonna mình cứ stack đi more tìm cái tri kiến. Mà knowledge. chỗ đó cũng là đi ngược They're lại gonna với lại gain cái more lời của knowledge, xưa, nó là and then mình they khởi put in ngoài their cái việc mà không có storehouse, chịu and that khởi is đi not cái the hành, way that we mà want. toàn là khởi cái tri But kiến we come đi together lý right giải now mình. is Đó basically là cái help bệnh each other của chúng to sanh recognize ngàn người whatever tác we lack nhiều of, quá hay we don't bị kẹt understand, vô chỗ or đó. something that we misunderstand, Chứ là thực sự có khi á, or something that mình we cũng nói stuck mình hành, nhưng mà mình hành in một cách our khác, view, mình lại đi chạy trên so tri that kiến way tiếp. we can Tức release là mình all thích that, thú, tại resolve vì all thấy that. được có một cái gì á trong And cái sở đắc của mình á, hay bị thỏa mãn because cái if sở people, đắc you của know, mình they trên công don't phu á, be lập tức careful tới đó in this dừng lại, practice, bắt they're đầu gonna chạy trên cái năm sở they ngã don't chấp, even, lại they phải know truy that they cứu have, tiếp tục. you know, all this Chứ không phải knowledge, đi cái là đi suốt đâu. and they Nên á, có người carry gọi là with thối them, bồ đề tâm cũng là kiểu vậy đó, and tại vì đều they nằm don't trong practice. cái tương đối, But còn nằm trong cái until they môn get a sở, problem in their life, nằm trong cái and they're not môn be chấp able cả. to overcome it, Đi đúng cái đường and nó they gọi là cái abandon, chánh nghi á, they chánh nghi abandon this nó mới khởi path, được they chân nghi. abandon this practice, Nhưng mà cái and chánh all nghi together. chưa có chân chánh được á, So hay mình nói là cái therefore chánh we kiến have mà to chưa đầy have đủ á, the chưa có đó, thì cái chánh tư duy true nó mới doubt. đến. Nếu It's có gonna chánh help us. kiến, nói chánh tư duy đây là cái sự công phu á, chứ không có gì khác đó. Công phu So không có đi vào cái chân chánh, không có chạy trên when vọng we tưởng, ngã go chấp, directly vô into the minh phiền não practice, mà. then Đó là that chánh tư is duy. why we're Chánh gonna tư have duy thì the đâu có buộc phải đi kiếm chuyện, đi nói we have the right view, hay là ngồi mà tám the right mỏi effort, này and nọ đâu. everything. Cho nên So nó phải this is chánh the khẩu, absolute chánh ngữ luôn. Cái lời nói eight chánh right chỉ mở miệng là nói về cái việc tu tập, noble, nói về cái việc I giải think thoát. the Cho nên eightfold path, cái you know, chánh this á, is là cái absolute tu của cái trung hạ because căn á, it's chánh come tức from chánh. our own Thì bây giờ mình tham true thiền, thực sự đó cũng trở doubt, thành trung hạ căn, and the chứ không true phải là doubt cái is bậc gonna thượng lead căn us ngày to xưa khi all mình the nghe other câu á, một nghe ngàn ngộ, mình like một to ngàn nghe chứ đừng một ngộ nữa. or right Cho view, nên right phải dùng livelihood, công, phải tham right thiền. speech, Dùng công tham thiền á, right nương theo practice, right cái meditation, sự khai thị right của Phật tổ, thiện tri thức để củng cố niềm tin tự tâm và and dùng cái công phu. it's come from our Nói own nhiều người mang tiếng practice. là tham thiền mấy chục năm, So thực sự ra when we hear someone they còn practice like bước ra đi nữa, decades, and tại cứ sometimes bước they đi don't không à, even cho nên nó cũng sai lầm. they don't Cho even nên know how phải to nói rất là thê thảm. recognize this Thì cái chỗ này á, cũng là cái chỗ rất là thực minor tế, rất là thực tế. mistake, Nếu mình không có chịu công phu, mình không có nhận được ra chỗ này. because Mình sẽ thấy they practice, bắt đầu but quan điểm without, mình you know, chính kiến, have this kind of rồi là không phối hợp, không phối hội, consultation, rồi cũng có công ask phu được, mà questions, and cũng không có ra or được cái listen người to trưởng other lão để mà tháo practititioners, gỡ cho mình cái gút mắt được. and nobody is Cái gonna người help them thuần to tin tự tâm để trở về công phu. untight or Nên basically cái answer tham their thiền chú trọng stuckiness. chỗ thực hành là vậy. So and they keep Thực hành going mình mới có for thể thấy ra được, decades, nhận so ra được so many những years cái on sai a lầm path, đó. but they're not able to Đó là realize, tri kiến not nghi able tịnh. to gain the true Vậy là doubt, thành ra tri kiến giống như and they get in thoại the đầu fall á, tri view. kiến thoại đầu. Nếu mà nói về cái đó tức là đi tìm hiểu không mà, đi So giải thích không mà, and lý they're giải gonna không, chứ gain không phải là cái sự the công phu, không phải là false cái sự knowledge. They're not able to let go of it. nói chỗ đó cô Huệ Đạt nghe hiểu không? So go ahead. Dạ Do con you hiểu rồi. understand? Yes, thank you. Mời Lê Kim Hoàng. Miss Le Kim Hoan, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thầy có Bổn thể Sư giúp sư cô Thích phần Ca Mâu Ni đại Phật. chúng ạ.
Thì con xin dear thầy, dear monastic sangha, and all hỏi dùm một cái practitioners. câu hỏi cho một cái người bạn đồng I tham. am asking this question for Thì my bạn đồng tham cũng đang colleague trên Zoom. who practice. Muốn My trình friends bày cái công phu tu also tập. is on Zoom. Bạn thực chất ra là cũng đã tham thiền cũng được một thời gian cũng khá lâu rồi. Thì This person khi has been practice thầy for a cũng như while, sư phụ cũng thường hay dạy á, and khi mình công phu tu tập á, thì our trong Zen công việc master thì, Wei khi mà cái công việc chưa quen á, thì mình have phải đứng already tập thoại và mình có thể là explained this khi mình giải quyết when xong công việc thì mình có thể hỏi để practice the khi nào mà Huatou. cái công phu thuần thục And hoặc là cái công việc nó trở nên dễ dàng hơn, and thì mình when cũng we có work thể là vừa and tham vừa làm việc. and practice Thì the lúc đó Huatou thì together, when cái công we việc nó trở get thành là used to the work, quen thuộc and á, then you thì can cái công phu mình cũng dễ embed thì the mình không có Huatou bị bó buộc với question cái công việc. along Tuy with nhiên đó là our work. khi mà bạn chuyển qua một cái But công việc however, this mới person cũng just được hơn 1 năm changed to rồi, the new và job, cũng quen, nhưng mà tới giờ thì vẫn không vừa làm vừa công phu được. and Trong this ngày làm person việc not thì able bạn to không có thể practice tham along with the work, vào cái công phu rất là khó. Cái and công the công phu practice become vậy very thì xin thầy difficult khai thị cho bạn để mà for có him or thể her. là ứng dụng cái So các can công phu ở you trong say công việc, bởi more vì là about how vừa có gia đình và vừa she phải or he làm việc able nữa, cho to nên cái thời apply gian the dành cho công phu cũng practice rất in là this ít. new job Và xin thầy có thể khai thị và chỉnh sửa công phu lại and giúp cho bạn correct đồng tham ạ. Con xin this cảm ơn. person practice? Thank you. Cái biết cái sai lầm ở chỗ nào không? Cái sai lầm á là cái So chỗ mình have you muốn công phu trong công việc, recognized tức là cái sở cầu the mistake mà cái that đó is là tối you kỵ want to trong tham gain? thiền. Sở cầu, The mistake here is you want to bình gain thường the không có practice from your đừng work. ghép cái công phu trong công việc làm, cho nên nói làm việc cứ làm đi, không có So cần right phải now, as tập you cái know, công just phu đó, work mà cần phải as you ráng work. cái công phu trong đó. Don't try to Mà trong put mỗi the công việc làm á, practice in. chư tổ đã dạy, Đức Phật mới dạy chúng ta trong các And bài this thượng is nghĩa also và the cái patriarch. phổ hiền hạnh nguyện á. The patriarch or the Buddha Tục already nguyện đó, taught us tùy this. thuận, tất cả tùy thuận. So every one of us Thì have cái to nhân duyên practice công việc của mình one á, of the cái công việc Bodhisattva mình á, vows. It's, nó cũng just là cái bình thường. go Hàng ngày with đã the làm flow thuần thục quen thuộc or rồi the á, thì nó conditions sẽ in rất là life. bình thường. Giống như là làm bác sĩ, làm So chuyên gia, if chuyên môn á, someone is a doctor hay là làm bất kỳ cái gì, đến thầy or giáo some kind of phải giảng trên bảng, phải nói chuyện, phải soạn an bài, analysts điểm, or teachers, rồi làm kế toán phải tính sổ sách, cộng accountants, số này nọ, ta vẫn là tham thiền được. and Chứ phải people they không, also tự nhiên nó practice tham thiền được thôi. as well. Tại vì công phu của mình nó chưa có thân thiết với mình, cho nên So mình because the mình chịu mất practice is hoài. not very Nó chưa có là chính nơi basically mình á, so-called cho nên mình cứ bị friendly with nó you. quên hoài. So Nếu that's nó why you phải keep thân thiết á, forgetting. là chân thật á, thì lúc So it đó mà needs chân to thiết chân come thật là from a vậy. sincere Thường heart, á, thường công phu thường thân, sincere thường thân practice, cận tri thức, bạn đồng strong tu. determination, Những cái đó and always thế gian ta hay nói practice cho along with đèn một đèn other thì sáng. experienced Phải biết practitioners. chọn lựa, giống người có trí á, phải So biết chọn lựa, hay phải có chính kiến á, thì mới and biết like the wise sống cho person, tốt. need to choose Có chánh how kiến. how Có to live khi cái người đó mà cứ his or her life. làm mình làm ngược với ý mình, làm ngược với tập khí And của mình á, mà mình nhìn có chánh like kiến, nhìn rõ, when you have đó là giúp cho as a mình không phải wise làm person, hại when mình. when Tại you vì apply the right cái view, tập khí của true mình á view, là thích when tục nhân something tục that quả, goes wrong, thích phan duyên, thích you're chạy not chân chạy tay, gonna thích get đổ mad, lỗi, thích you're đủ thứ. gonna get Mà gặp crazy người kia about it. nhắc mình á, thì But tự nhiên you're cái able to solve mình things, có chánh kiến, mình nhìn á, nó come phải up chút with a nào. resolution. Thì đầu tiên phải có Um, cái sự có cái chính kiến. so Thì khi that mình phát tâm is mình tu tập cái đó, thì bắt đầu mình phải thực need hiện to have the cái right công view, phu tu tập, cái sự phát tâm của mình. and it's gonna Đức Phật apply nói into trong the kinh Như phát bồ practice. đề tâm vậy đó. So that is Bồ just đề like phiền the não Bodhisattva mới là giải thoát, niệm là giải create the vô đắc, vô Bodhi đắc mới là giải thoát chứ. Cho nên Sattva phát vow. bồ đề tâm thực hành Bồ Tát đạo, phải luôn luôn thực So hành. when Nó you have có the Bodhi chông vow, gai thử you thách, need nó to có chứa ngại cỡ nào, practice. mình cũng phải thực hành thì nó mới viên mãn So được it cái doesn't bồ đề matter, tâm. how the Cho condition nên is. nó You đã just là need hành to giả make tham a thiền vow and continue thì with cho the dù practice. mình bận, mình vẫn So it doesn't matter nhớ về how công phu, busy nhớ you về are. sự tu tập. Just remember, Có khi đến return 3-4 to the ngày mình mới practice. hở ra được chút xíu à. Ví dụ And không có ai mà bận đến nỗi kinh khủng vậy á. Tại and mình sometimes nghĩ people like cái việc nó nặng á.
they cái could quan be trọng, tầm easy quan trọng like của nó đó. 3 Mình quên to lại cái 4 lời days của Phật straight, tổ thường nhắc lên and sometimes they đại cannot sự sinh practice. tử. But that Tức is là a cái việc very lớn á, rare tất cả case, những việc right? á, nó xảy ra, nó hình thành, được tạo bởi cái sinh tử không hả? Do cái And sinh all tử this có cái thân này mới có đủ thứ. because Mà để of muốn giải quyết đủ thứ, giải quyết cái thân này thì phải giải quyết cái sinh tử. the cycle Mình of quên birth mất and cái death. việc việc lớn, mình cứ đi So we giải need quyết to việc nhỏ. solve Chư the tổ big cũng nói là đại issues. sự bất câu ưu tiểu tiết. Nhưng mình không chịu lo Like đại sự lo cái việc tiểu tiết. the patriarch Đó say that, là you know, vì the sao? great Tại không thing tin tự tâm. that we need to Không solve, tin tự tâm, chưa tin tự we tâm. should not, you know, Mà like chưa tin tự tâm thì just phải tham. consider the Tin little tự tâm phải things. thân cận thiện tri thức. So we need Bây to giờ mình có đủ niềm tin tự tâm. have the trust in the mind by stay close Bồ with đề tâm all the thành practitioners, tựu cái sự experienced phát tâm practitioners. dũng mãnh của mình. So you can continue to Thì have là phải luôn the đặt vow. cái sinh tử lên hàng đầu. So you have to Đại put sự the word sinh tử, the việc lớn sinh tử, resolving the nó birth là and death phải giải quyết in ưu front tiên, giải quyết hàng đầu. of your Mà forehead. mình nói nhưng mà mình không bao giờ để lên hàng đầu. Mình thấy So cái tiền mình phải giải quyết trước. we just say that, but Cái tiền sometimes mới we có don't cơm put á. it as a Ngày number mai one không có priority. cơm mà làm sao mà ăn. And Nói tomorrow we have mà to, sợ là phải you know, go out there and work, lo take care chạy of bậy, hay family, là and phải then we buông forgot. công phu, phải lo So mặt mũi, lo we thể diện forgot để how cái to tương lai practice. mình đừng We có bạn bè need to mất keep our face, lãng our mạn vân vân. reputation, Tất and cả nó đều we have là to do chấp all khí, things, you know, to đều là keep vô minh things và ngã chấp moving của chúng ta. for our life. Nên có khi bạn So chí that thân chí cốt á, nhưng mà mình nói bạn chí thân chí cốt trong một đời này thôi, mà cũng có khi chính bạn chí thân chí cốt kéo mình ở trong sinh tử luân hồi. and sometimes, you know, we have Công phu vẫn tu tập a để best friend chuyển hóa forever, được you know, mình và chuyển hóa BFF. được luôn họ. Sometimes Thì they đó là can người drag quyết us định đại into sự sinh tử the lên hàng birth and đầu. death cycle. Thì giờ cái việc tu tập So là nhớ về công phu. Giống so như right now là it's chư just tổ dạy đó, you need to bạn focus mới vừa on the ngủ dậy practice á, again, là phải and like, giống như you know, là the patriarch said công that phu when liền, you tu wake tập up, liền. and Giống như là when you wake bước up xuống you cái need giường to đi á, right là cũng tune có cái in công the phu. practice Cái right kinh away. trong kinh Like Đức Phật in the Đại Kệ đó, in the morning bước when xuống giường đi you get để up cho chúng sanh á, được the bed, thần lực để lấy you're kinh gonna have this để giúp vow cho that, đi sửa hành I 1.000 will, trong các I chướng vow ngại that nè. Hay if là any rửa sentient being tay, I step ra on, ngoài rửa I tay ra vow hay on là gì. something being, you know, they Chỉ can thử be quán born chiếu into mình lấy nước rửa tay, the Pure toàn thể Land. chúng sanh được tay được tịnh, thọ trì Phật pháp này. Tất cả When you đều hướng về wash Phật your pháp, đều hướng hands, về you're sự gonna tu tập đó. make a Không vow có that, khác. you know, all Bây sentient giờ giống như là beings mình lấy can xe have mình ra khỏi clean nhà, hands mình to cũng keep vậy the thôi, cho chúng Dharma. sanh được cái thần lực này. And Thì when I tự walk, do tự tại này. may I Rồi cái gì, nhưng mà bây may giờ all cái đó sentient là những beings have cái the tâm power niệm to để control mà themselves. giúp cho cái người phát tâm dần dần quên mình mà hướng về chúng And sanh, tức là phá ngã chấp Thì chúng ta biết tham thiền thì when that sáng mình practice lấy continue thời to đầu đề thờ đầu apply lên, all mình lấy over nước rửa again, mặt, rồi mình lại đề thờ đầu you're sau mặt, gonna mình lấy khăn help lau mặt, mình đề thờ yourself đầu xong mình đẩy xe ra ngoài đường. Chạy apply lúc mà giờ đề everything you do. được cứ phải chạy xe thôi. It's Rồi become tới nơi normal làm cũng vậy, vô and mình it's cũng bắt đầu applicable ngừng xe lại, slowly. đề thờ đầu, đề lên đầu tiên giống như nó nhắc nhở mình And giống như when một you cái go to thuốc work, thăm you're chừng gonna cái start bệnh your của mình car, you're gonna need không có ngưng to thuốc. start Mình your có cái công phu, có sự tu tập như Huatou vậy rồi question us thì chắc sometime. chắn rằng là công phu And một khi if you ta đã continue to quen, build a little một bit khi by ta a đã little bit, thuần you know, thục every day, thì then lúc nào cũng có công your phu, energy of trong lúc practice is ngủ gonna cũng có công create phu luôn đó. Chứ đừng có strongly. sợ, con không có phải So mong don't cầu cái gì, be không có mong afraid. cầu, không có mong Just, muốn. Nếu mà ép công don't phu have nặng to, công phu nothing to thì gain. cái đó Remember, không phải là nothing to cái gain, chân thật nothing công to phu, seek, mà cái and đó nothing to là fear. sở cầu công phu, So sở đắc công when phu. you have that thought of Đây là trên ngã chấp của công you have phu. to gain something from your work Nên cái lời của Phật, lời của with the Tổ practice, thì then nhất that nhắc is nhở something to gain. để mà So you need to sắp let tánh the cho mình practice slowly là củng emerge cố niềm into tin your tự tâm. daily work, Cũng là để dần công and phu nó trở thành cái thân thiết, là lúc đó tự your nhiên công practice phu. become very Chứ bây familiar. giờ cái vọng tưởng vô minh của mình này nó thân thiết, giống như And là right vay now, mượn tiền mình our mà không ignorance trả, mình energy nổi is giận, like chắc là very đang làm việc friendly mình đâu with có us, quên nhau right? đâu. Yeah, Đấy, we gom gọi live nó with mượn vay mình our đòi own tiền nó không ignorance trả, every nó hứa hôm nay moment. nó trả mà lại chẳng có trả, giờ phải làm sao đòi.
And đó, rồi kiến it's thức nó like muốn đòi tiền, muốn lấy tiền lại thôi. when people Những they thứ đó là owe cái us thứ mà làm money, cho mình á suy nghĩ về những cái hướng về and they những don't cái want to pay back, you know, and then tiền we bạc, have a lot vật of chất, của cải, uh, nó luôn luôn chi phối mình á, nó chi phối cuộc sống mình, chi phối cả gia đình and mình, chi phối cả ease, đời mình. with our Mình lives đừng để cho nó chi when phối. people they Vì owe us biết money công and they phu don't á, pay us trên back, nhân quả thì không thành vấn đề, create a lot of quên luôn cũng được. affliction. Thì đó mới là cái And có cái niệm thống tiếc sinh tử thực sự. so as long Và we có have the cái strong công phu determination á, tự for động birth and nó death, hình thành, nó có. Thì then cái này á, không phải your nói energy mà of có mà practice được, is gonna mà have. phải tự This is thân not based mình có on cái chánh kiến the để mà chọn words lựa or để mà the thực hành. speech, but it comes from Có thực hành your thời own gian practice, tự nhiên your nó own sẽ true có cái hiệu practice, quả thôi. and eventually it's gonna show the Này result. nói vậy chú Hoàng nghe hiểu không? So does that make sense, Kim Hoàng? Dạ, dạ cảm ơn thầy con. Bạn đồng tham chứ ngồi ở trên đang nghe Zoom thì con nghĩ chắc bạn cũng hiểu được ý của thầy. Và He's thầy cho con in the hỏi Zoom. cho một câu thử là Maybe I think in the Zoom. có một bạn đồng tham cũng nói rằng là giả I sử have như another con không có friend. thời gian để dành cho cái công phu cả một cái ngày làm việc, tại vì làm việc là từ sáng tới tối, I don't have thì time trong for the cái lớp 9 practice giờ because I 30 work mà hàng from ngày cứ nghe Zoom như vậy in the thì có được morning hay không? Có nghĩa là to the thay vì evening. phải công phu thì mình có thể là lên Zoom hàng ngày như rứa để tăng trưởng cái niềm tin, hoặc là mình sẽ nuôi dưỡng cái tâm tu tập, rồi đến một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ dàn xếp công việc rồi mình mới bắt đầu công phu. Chỉ là bạn có hỏi như vậy thì như vậy có được không ạ? So this question is about someone who wanna join Zoom and sự tu tập á, eventually help him or her to công phu lead và to the sự chân thật practice. của công phu phải quý. So Chứ không phải the mặt mũi thể most diện, chứ không phải để cho người ta khỏi nói mình hoài, chứ không phải để cho người ta thấy mình là có tu. the most Nếu ta bằng hình thức á, important thing hình is thức thì nó không we đúng need với to lại have a chân thật true của công phu. practice. Mà nếu mà chân thật công It's phu not có cái based sự on nhớ showing đến công off phu our thì practice, công việc mình sẽ sắp xếp, showing công việc mình sẽ an our bài. name, Đó là our việc form, đại sự our sinh tử mà, việc lớn sinh tử. appearance, Cho nên but we sắp xếp should có khi mình sắp xếp được, always consider mà about công phu sắp our xếp thì resolving nó mới birth chân and thật death, với chính mình. and we have to Hoặc choose là with mình ourselves. miễn cưỡng sắp xếp mà nó không chân thật với cái công phu, And when không we chân thật really với chính mình, tâm không có thẳng, cái hành force không có yourself ngay á, tâm trực hành to đoan do something that you don't want, nó không có thẳng, không có ngay, then that thì is cũng not phải là right. cái sự công phu chân So thật nữa. Cho nên ở the chỗ này á, true mặc dù mỗi ngày là the true cái rất practice. là tốt đó, chứ không phải là không tốt. Cái mỗi ngày nhưng mà mình mà thỏa mãn, mình mà có sự đắc ở trên cái mỗi ngày giống như vậy cho là So vui when thì as lại long as your mind have nhẹ. this Đây là cái sự đắc rồi, đây là feeling ngã chấp, happy, lại là vô minh rồi. gaining something, Phải tiến lên, tất cả phải just hưng join khởi, the Zoom tức and là that's phải it. liên tục, phải miên That mật, is not gonna tức là help. phải giống như ngài La Quả nói á, người mà hành giả tham thiền á, tham đến cái công phu miên mật á, thì cảm thấy thân tâm bất an. Just Cái like cảm giác thân tâm bất Zen an Master của cái người biết tu ở Laikwa, trong sinh tử á, nó he khác said của người that thân tâm bất an. Do công phu á, là vì chưa có practice khai ngộ được tâm bất practitioners, an, when he feels chưa có miên the mật được công mind phu á, mà body bất not at an. ease, Giống như trong then tâm it's á, not the right nó practice. không có If giờ the buông practitioner buông able buông to practice không có diligently, rồi cái công phu cần thiết á, the mind body doesn't nó đến feel như that vậy đó. kind of Nên á, unease phải at all. hội cái chỗ này á, phải hiểu chỗ này á. Không có So- hiểu chỗ này á, thì mình sẽ bị kẹt ở trong một So bếp. practitioner needs to Thì đó là understand hiểu this lầm cái important ý của point, Phật, ý của chư tổ. Nên nó phải chân thật. understanding Từ the chân thật ở đây intention of the Buddha nó and không the phải là miễn cưỡng, patriarchs. mà So chân thật ở đây nó không the phải là sincerity bằng here cái is not bị bắt buộc nữa. forcing. We're not gonna Làm trong cái thế use bắt buộc. Thì force đó là nếu mà có chân thật or thì ở đâu hoàn cảnh nào cũng cần tìm được hết. obligation, but Cho dù the giống như là nếu mà practice chân thật here á, is mình không có come 1 giờ để mình ngồi hay naturally. là 1 giờ để mình tu nữa đó, mà có sự chân thật á, thì So even though lúc nào someone who doesn't cũng even có have thể có time to công sit phu. down and Và trong cái hoàn practice, cảnh nào chúng ta cũng có thể tham học, hoàn cảnh nào chúng ta but cũng có thể that nghe, person able khai to thị. Chứ không phải nếu mà mình đã return to bị the practice. cái ngã chấp, cái vô minh của mình á, đánh lừa, nói thôi giờ để từ từ tôi nghe lại cũng được.
So let's say someone who wants to have phương tiện mình có thể basically have an opportunity giống to như bây listen giờ to the đau phải explanation mà like right ở now, xa phải chạy tới phải and nghe someone được. is that they Lên give máy him mà or máy này herself á, không ai an cấm mình hết excuse, á. say that, oh, Ta có ở I tay will mình listen nằm to ví dụ this nghe nhạc later. còn được mà. So Đi and nghe nhạc, maybe some người ta nói just chuyện phone, có nhiều ignore it người and then do đeo cái something phone else. ngồi nói nhảm, nói miết, nói từ sáng đến tối, từ tối đến But sáng. someone, like they love to Nghĩ talk on công the nghệ phone, hiện đại thời nay đó and they can nó talk, rất all day long. coi như là nó phát triển. Cho nên So người ta làm được hết á, mà làm when we cái talking bệnh about thì sincerity ngã with chấp the đến ngã chấp thì practice, làm. we Chứ have từ to vô do minh it tới vô minh nó thành hai sincerely. thứ. Mà đi về cái giải thoát thì But mình nói làm không được. we don't have Khó this khăn, good chướng tendency ngại, to focus on the khổ, practice, khó, vân vân. but we Đủ had thứ it lý do. toward Đó đều là do the cái ignorance tâm mình không có chân thật biết mình. practice. Cho nên cái sự tu tập ngày nay đối với công nghệ hiện đại này nữa nè. So this is another problem with the nowadays and day technology. Cái hướng tốt nếu mình sử dụng If we able to use it in the right way, then it become very helpful, very useful. But if you don't apply it correctly, then it's gonna become I mean dangerous for your own mind and body. People can get false news, fake news, and all that. Nói hay là suy nghĩ And hay people là cuộc with sống nó đều sẽ đi the đến right cái mind thoát. or right view, Còn nếu mà không be khéo á, able cứ ngụy biện cho chính mình á, thì mình đi to see trong cái this clearly, minh phiền não ở trong and đạo they're not không bao gonna giờ ra get khỏi. attached to the self Thì attachment tham thiền học đạo cũng vậy and đó. ignorance. Tham thiền mình So mượn những cái phương tiện đó để học. go back Tham to thiền những cái phương tiện đó the để cho practice mình luôn luôn and nhớ sách tấn học tập. learning. We Rất need tốt đó, to chứ đâu có sao đâu. this is a very Cho good nên á, bây giờ mà tool. nói I khó mean, thì talking cần about the Zoom không có chịu that we thực able hành, to gather không có here chịu ứng to dụng remind thì each mình cũng other thấy nó for the khó. practice. Chứ thực And if ra we don't nếu practice, mà if you don't đúng với apply lại correctly, cái then we're gonna say it's gonna be tâm really chân thật hard. của mình á, thì không có gì And khó. it's come from a true heart, and it's Thầy nothing nói chỗ hard. này hiểu không? Does that make sense with what I just said? Xin cảm ơn thầy. Yes. Dạ, nếu không có ai xin hỏi, dạ, cho con If xin no, phép hỏi thêm một if câu no one else của asks mình nữa được không? question, I want to hỏi đi. ask a question about my practice. Dạ thì trong cái thời gian mà cái đợt cách đây 2 tuần trước đó, thì con có hỏi about thầy 2 weeks cái ago, câu I asked about cái cảnh giới about the lại word cái that tâm I lúc đó tự see nhiên nó sinh một cái tâm chán nản trong công phu, giống như kiểu là mình đi it ví dụ mình create đi giống như cái tâm this mà giống như mình cảm thấy đi mind bộ that nghe nhạc rồi mình I cảm thấy want to abandon, tự nhiên cái tập khí nó sinh ra tired, chán. Nhưng mà with khi the mà vừa rồi practice. thầy cũng đã chỉnh cái công phu á, thì cái And thật sự cái and cảnh you giới did sinh ra correct. đó nó đã nó mất, nhưng mà con nghĩ chứ con cứ And you did correct my practice. nó mất rồi, nhưng mà And con that cũng hơi sợ nó cứ fear lặp đi lặp lại á. image or Vì world cái công phu của con á thì probably hàng already ngày á thì disappeared, but con I lên feel chùa it từ maybe 3 ngày hoặc là 1 happen ngày để again. tu tập. Còn những cái ngày So những ngày còn lại á thì là I plan to con làm use việc ở nhà. 3 to 4 days Thì khi for the mà practice, trong cái and thời gian á the mà rest of con tu tập the ở thiền week, đường á thì for cái công phu hoặc là cái vọng work. tưởng á, cái nó ít nó bớt, thì tập trung cho các việc tu tập. Thì khi về nhà thì cái công việc á, thì tại vì khi mình đã tu một cái thời gian cũng khá And lâu when rồi á, thì cái when I was cái at công the phu á, Zendo, nghĩa là đôi lúc nó không có thể là giống như thầy dạy là practice really thực sự hình như literally nó when chưa I gọi là cái go tâm home. thiết, cho nên là thành thử ra là trong cái công việc đôi lúc thì con nhớ thì con công phu, nhưng mà đôi lúc cũng phải tác ý. Thì cái thời gian gần đây á, thì tự nhiên con thấy là 2-3 ngày đi trở lại á, thì tự nhiên cái câu hỏi nó tự động, câu hỏi nó tự động, nó tự hỏi những hỏi rất là tự tự, nó không Recently my question khi is mà tới thiền đường automatically mà asked. đề câu hỏi rất là thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng mà khi về nhà cũng giống như hồi nãy thầy có khai thị, So when I was at the Zendo, my Huatou question is cái sở as cầu của very mình trong in a good việc pace. dùng công phu.
Cho nên là thành thử là bởi vì do but cái tâm của mình at tự home, động you know, chưa thể, và it's cái different. có thể là do cái nghi tình chưa được thân thiết, chưa được chân thực, cho nên là Probably because nó of chưa the gọi là Tao cái is auto it's được. not Cho nên khi mà ở nhà, khi cái tham gia công friendly việc yet, hoặc làm việc nhà and hoặc là giải quyết công việc thì con cũng it's đâu not có become hay tác ý automatic trong cái yet. vấn đề là để hỏi câu And hỏi. Thì maybe khoảng cỡ I 2-3 have to ngày đi trở use lại my đây thì con thấy mind công to phu nó tự. Vậy activate là con không có dùng bộ the não tác ý Huatou nhiều, question. nhưng nó vẫn tự động và nó hỏi từ từ And giống như cái recently, công phu mà nói chuyện thiền my định. Huatou question Thì is con just không biết cái tình automatically trạng này có thể kéo dài bao lâu, ask, hay là nó chỉ một thời gian rồi lại sau nó mắc lại, rồi is con phải this dùng bộ something não that của mình, dùng cái sở cầu happens công phu nữa cơ. in a short Lúc rồi cào rồi period of lúc time, lại or it's gonna đạp prolong, vào cái sở đắc sở cào, rồi những cái or sở mấy cái này am nó I cứ gonna luẩn fall quẩn into nó something làm that, cho you know, không we biết là don't want to get into, that is something to, thầy cứ chỉnh that's tới chỉnh something that lui, I tự nhiên gain. làm cho mình cũng hơi bất an. Con xin thầy And this make me feel a little bit trấn an cho unease. con để con có thể là So giống như can an tâm you trong cái công phu. explain Rồi con xin cảm so ơn that thầy. I can calm my mind? Thank you. Cái tập khí ngàn đời của mình á, So là cái our tập khí cái vô habitual minh với ngã patterns chấp has á, been nó with dày us, you know, like và nó rất là kiên cố. thousands of Giống cái lives. thân này là cái kiên cố vọng tưởng này. Do cái vọng tưởng nó mới thành We ra cái thân. use this Ý body sinh to thân, create nghiệp á, this tạo ra hiện ra all cái this thân. Thì thân người như thế này, ignorance người như thế kia, action coi như là or đủ view, trạng, nam nữ, and cao thấp, we mập have ốm, all thông different minh, forms, ngu si, hay là cái uh, thân được đoan trang, thân thì thiếu and khiếm we have khuyết. Tất cả là do cái nghiệp á, cái tập nghiệp, do cái thức, do intelligent or cái not intelligent tạo mind, tác của ngã chấp của and mình hết. basically all different Thì trên cái sự tu form tập and của mình á, minds that nó we đã have kiên cố thành cái thân, thành cái is sự tướng already này nè. Sanh, già và concretely chết là trên cái quy luật be đó của built cái thân này. according to our karmic Thì trên cái sanh già và chết energies, rồi á, mang cái and thân it's đó go trong cái thời gian through sanh già và chết OA, đó, sickness, and xảy death, thành đủ thứ phân biệt á, đủ and thứ ngã we chấp, đủ thứ have tập a khí, lot of đủ thứ different vô minh á, nó cũng theo đó. distinctions Nên between giống mình nói dơ, everything. giống như một cái vô minh nó dày So cộm vậy đó. when Phải we have đập this, một cái, lấy cái đồ mà không có đúng á, đập mà không có bể ra nữa, nó dính trong vô minh, nó chồng so thêm vô this minh nữa. ignorance Chứ không phải là đơn state of giản đâu. mind, you know, it's not easy Nên to cái decode it. sự tu It's tập là easy cái to tỏ break sáng. it down. So Tu tập tham thiền á, là mình we tỏ have sáng to cái vô minh với tập khí, với ngã chấp use của this mình. practice. It's Thì go đã nói alongside á, with hiện tại the mình vẫn nằm ở trên cái tương đối, habitual nằm trên cái phân biệt patterns, á, cho nên because right now we mình see tu in cũng the thấy hay. relative world, Còn khi mà we still use giác ngộ everything rồi á, lúc in đó the relative, tất cả đó đều là and thực tánh hết à, hiểu không? Thì mình thấy so tốt với xấu à, thấy even thiện when với you huệ, thấy achieve the trộm với trơn, enlightenment, cứ it's thấy come hoài rồi from this thấy tiến tới relative lui, thấy tốt với world, xấu, cứ như in this vậy. Đó relative là world. cái phân biệt trên tương đối. So Nên as là long as tại your mind sao still phải have có this một cái niệm thống tí sinh tử. distinction in the relative Mình đây mình world. đang nuôi cái tâm thống tí sinh tử, cái niệm thống tí So sinh tử. right now Và we chính cái niệm thống practice tí sinh this. tử đó giúp cho mình phá tan Raise cái the niệm doubt, mạng sinh tử. and that doubt comes Nó from mà nói our phá tan, strong nó không phải là determination lấy cái for phân biệt, resolve birth lấy and cái death. tác ý để phá tan, hay là cái sở cầu, sở And đắc we're not để going to tan, use any mà trên cái chân thật, knowledge to do that. We have to nơi use bản tâm của mình, the true cái chân thật nơi bản practice, tâm, nhưng trên asking cái the niệm thống tí Huatou question. sinh tử chân thật á. So Cái when chỗ you này have cái này á, the thì Đức Phật choose mượn nhiều cái phương tiện giải thích, đặt tên vân vân nhiều true lắm. determination Là chư to tổ vậy đó. practice Thì for cái the đó là cái chúng ta Huatou, đang bắt đầu đang trưởng dưỡng nó đây. Giống như mình nói and rồi, giống we như are basically hay nurture chư tổ that, nói ra là nghi, nurture nuôi. the doubt. Nghi đâu có So khởi cái niệm phân biệt, nhưng mà mình thì không so có. when you're the Nghi doubt, mình muốn there's giải no thích cái nghi, distinction. muốn nắm cái nghi, muốn biết cái And nghi, if you try to muốn điều khiển cái nghi đó. explain the doubt, then Rồi that's cứ not ở trong right. cái phân biệt và phân biệt. And this is Cho nên cái when you đó là cái sai lầm của mình. continue to Do stay in mình this tại mình thiếu công phu distinction mà all the cứ time, chạy trên cái tri then kiến it's á. gonna create Thì another vậy head thì cũng of phải nhờ distinction. gọi là lợi dụng cái phương tiện bát nhã, chứ So đừng có ôm cái right phương now tiện we ấy. practice this Lợi dụng method phương tiện is bát we nhã use để the khởi cái quán chiếu prajna. bát nhã. The, Nếu mà the, lợi the, dụng the lời của energy Phật, of lời của Tổ prajna sư, is gonna help us lợi dụng to kiến văn giác tri để sweep phá out cái tâm everything. thiền, khởi được cái quán chiếu bát nhã, là And khởi được cái nhi tình chân thật, that's the great doubt. bát nhã chân thật. And the great doubt is Thì lúc đó mới phá the được cái true vô minh, prajna. trở về tự tánh bát
and that is Tại vì destroy all the cũng là ignorance and tu return to tập. the self nature. Đâu có And right now we practice and cái asking chỗ tương đối Q&A. chỗ này, tức là phải luôn luôn cọ It's sát, going to help us luôn luôn cọ sát. to Mà see cọ that sát we are với in công this phu thực hành thiền này, nó rất là đơn giản, không phải là cái gì khác hơn friction, with our own karmic energy. thời đầu khởi nghi tình. So we just need to ask the question and raise the Coi doubt. như là cái tư cách nào, bất kỳ chúng sanh nào mà So it doesn't có matter được what minh tự tâm status or thì có thể situation ứng dụng thực hành được. anyone can practice. Tại giờ It's mình not chưa có it's thuần not thục trên cái công phu difficult quá thì mình cứ because we're not really skillful with it chưa yet. có miên So mật that's trên why, công phu, or we're công not phu thôi, very vô thường khi consistent nào with mình it miên mật, and create miên mật thuần thục the rồi chưa có difficulty. ngộ, cũng phải công And phu, when people, cũng phải biết they ngộ, have the ngộ mới được, consistencies ngộ mới xong, and không phải they're là not không able sở to cầu get mà mình lấy nó làm một cái awakening yet, lập then they trường need kiên to cố, continue giống to như là ngày Chịu Châu continue with the lập cái practice. nguyện 30 năm. So, like Đâu có Zen ai Master mà chịu một cái Shucho, nguyện, một he cái said thời gian that, dài đâu. 30 Ai years, cũng muốn giống như mì ăn liền, ai cũng muốn 6 tháng hay là 30 tháng years mấy will ngày help là có us cái hiệu to, quả mới chịu đi lead với to the mục tiêu. awakening. Tất cả But ở đây trên nobody, sẽ want, trên ngã chấp that luân long, hồi, right? 30 không phải years là công is phu. very long Mình time. đã tin đến cái chánh And pháp, mình đã people, nhìn nhận chánh they pháp. want to achieve Vậy the awakening right với cái away, chánh pháp like, thì instant có noodle. tin chánh pháp tâm thì cái đó cái thực hành á, cho And dù nó có so chướng cỡ nào á, you already nó understand that, you nghịch just, ra sao nữa, stay mình with the cũng practice. không có buông xuống công Doesn't phu của matter mình. what, Mình là that 30 doesn't năm matter rồi what xong phải tiếp tục situation. 30 năm nữa. Một And đời chưa if xong tiếp tục 30 nữa. 30 Mình có years not tin able to và solve it, chấp nhận như vậy không? okay, Làm như vậy không? next 30 years Đó or mới next quan trọng. life, Bây giờ cho là mình and bận. continue on. Thực sự ra So, tại do lúc minh và ngã chấp. so it's basically Mình come đi from thực our hành own Phật là mình thấy mình thích lắm. ignorance and Làm theo self-attachment. một chút cũng không làm được. And when we Tại look at the sợ raw model like our own Buddha, lắc ruột we chân love mày vậy it. đó, We tiếc love to của, do it tiếc này tiếc like nọ, thấy want Phật thì to bỏ hết tất experience cả, the awakening like quay him, lưng với hết tất cả, but we're lấy not cái able to tình do it. của phụ hoàng mẫu hậu, So how thần can dân someone, thiên hạ able to trên leave vợ everything, con, the throne, the của cải future tài king, sản, quyền lực, ngay everything, cả the power, đều bỏ hết. Chồng mình his có loved bằng được one, vậy không? and everything. Trời ơi, có khi We're not even, không dám the bỏ cái same xu, không dám buông xuống. lead with the Buddha. We're not Rồi even, có cái gì that cũng rich hiển person. cái We're not dòng in hiển a đáng royal gì đó. family. Cái ba đồng mà Uh, cũng giữ chặt. we're not even cái that, gì đó. rich person anyway. Nên But thực sự we đó still là want to hold on. do cái niệm phóng thiết sinh tử mình chưa có đủ sức. So this is Ta không phải tìm basically cái gì we don't have để mà cho that người ta strong thấy determination cái đó of khoe khoang. resolve birth and death Bây giờ mình like biết the là mình Buddha chưa có did đủ sức or the đó, phải patriarch. tham học. Mình biết mình chưa có đủ So sức đó, phải when công phu. you Thì công phu và sự tham học realize của that mình you nó don't have sẽ từ từ that củng much cố được niềm energy tin for tưởng the practice, và then you sẽ need to đủ cái sức á, continue mà to quay trở về tự tánh. build a Từ foundation for the cái sát practice na khai ngộ and gọi là keep returning cái chuyển to the practice until you mê able thành to khổ á, achieve nó sẽ có thể the awakening moments. thì này cũng là chỉ công phu thôi, cứ yên tâm So công phu. again, Ta this không is cần just có about đưa ra the cái tiêu chuẩn gì cả. practice. Tại mình đưa ra tiêu chuẩn á, thì nó Don't là put cái any sở cầu. kind of Nó là cái mặt khác, cái kiểu khác, qualifications cách in khác it. của sở cầu. Chí tính And tự that thân is khởi nghi tình come from và something to gain. luôn luôn á nhớ là vô thường tấn tốc. And always remember the Biết vô impermanence thường is không có đợi, always thời comes gian qua mau, at us sinh all tử the time. cận kề á, And tiếc cái thời gian đó. Ai cũng death sống hơn is nửa đời. nearby. Mình biết đó mà được cái pháp á, cái pháp thực sự cái này không có thấy cái giá trị, thấy quý báu. And if you Thấy don't quý really take nó như care là of viên kim the cương practice, mà the bỏ ra Dharma that ngoài you have bắt right bỏ now, hết, bỏ nhà then luôn, you're gonna lose it. chạy theo nó. Tại cái And, đó là cái tướng có, còn cái này á, nó quý hơn cả cái viên kim cương, quý hơn cái tài bảo của thế gian this này. practice Nhưng mà is mình không thấy even cái giá trị quý báu của precious, nó. even more precious Không than tin the á, diamond do vô minh ngại chấp. because of Bây our giờ own cứ vẫn ignorance. thôi, cứ tham học và công phu, And giữ công continue phu hết sức có to thể của mình, cứ công phu study và công with phu, đừng the, có the sợ gì teachers cả. Nhớ and experienced bất practitioners. vô sở cầu, vô sở And sợ there's và nothing to luôn luôn công phu. fear, Đó nothing là to mình gain, đang thực hành, nothing to đang trên seek. cái duyên của And chánh pháp á, mình chưa right ngộ. now you Đang trên cái in duyên mình
the true Dharma tập á, realm for the thụ practice. hưởng cái nhân You tàn need của to mình, chứ nurture không có việc gì khác. your Thì prajna. giống như đứa học trò vậy thôi, thấy không? It's just Nó like biết là the nó học rất students. dở, He biết đi học cái chừng recognized nào that nó ham he's học not đi, very thì sẽ tự bổ túc cái dở học not đó, very good in study. bổ túc những cái So he need yếu của to nó. Nó chịu học lấy căn study bản lại của even nó, more và sau đó nó sẽ to vượt get qua the mấy cái đứa foundation. học giỏi kia mà không chịu học á, không chịu And other siêng năng chăm good chỉ. students, they Nên may ta nói là not, cần cù cái thông minh, diligent cần cù in tập trung the cái thông minh. study. But Nhưng for ai mà siêng the năng chăm chỉ, cần cù slow tu tập, student, tham học maybe tu tập they để focus được more on sửa chữa, the sẽ được time in the study, so giống they như can gain là more cọ sát với knowledge. cái thực tế, với So những cái thứ it's vô just minh, like we need cọ to sát với những cái vấn đề continue mà to sai mà phải sửa, biết quấy phải encounter quay trở with lại, quấy dẹp bỏ. all the Thì dần công phu mình nó sẽ đến chỗ chân thật, đến chỗ frictions with thân thiết. karmas that we have, and we will Nói vậy nghe eventually hiểu không? able to overcome it. Dạ. So Con you hiểu rồi, understand? xin cảm ơn thầy. Yes, Con thank nói thì you. thì đơn giản, mà khi mà cọ sát thực tế cái tập khí When you say điều it's, chỉnh cái công phu it's như very thế nào easy để to công phu said and done. thân thiết và chân So thật, when thì you encounter with the có quá trình rất reality, là giống như become very nhắm gỗ mục. difficult.